let's all together work in a field of technology with full capacity of everyone in this group and do something that is really remembered. Considering this approach, today the speaker is Mr. Girish Chandane, and I request Mr. Vilas Kulkarni to introduce Mr. Chandane and then carry forward session to Mr. Chandane. Yes, good morning, everybody. I just introduce speaker in few lines, I can say, or few words, because after this 40 minutes, he is going to introduce himself and his work, what he did. And he did a massive work in water. Actually, Mr. Girish Chandane, he is in the electronics field and started some products in electronic weighing scales, then also some gas recovery units and automatic liquid filling machines. And after the 2010, he switched over everything, his focus to water. And then if you see some superb refined products, he came out in irrigation field or irrigation water, and which saves up to 70% of water, and as well as pumping and whatever electricity we put for pumping all these things, all that water. So there are various experiments he did, and he came out with the new innovative products. And I request him to start his speech with his earlier background as well as at present what he is doing and how it is beneficial for first his punchline is made 100% made in India. These products are made in India, so we all are interested to know about it and how we overcome this competition of outside China and other countries in this irrigation field. So I request Mr. Girish to start the lecture. Thank you very much. So my name is Girish Chandane. I am a 49 years. My age is 49 years, and from last 25 years, I am into development of pure innovative products. My logo of my company is Autocool System, but the tagline is pure innovative products. So whatever we do only which is completely innovative, means not a commodity market product. So this journey started in 1998 when I started after completing my diploma. I done my first and last job in BOC Gases. Now that the company is known as Linde Gases, where I done my as a supervisor for a hydrogen plant. Then in that 2 years, I came to know that job is not my cup of tea. So I switch over to do something in business at the age of only 24 years. So from that 24 years to this 49 years, the journey is very awesome. And whatever we do, it is always on innovative products. So before that, actually coming to this, this is something, whatever I have the knowledge, it is a God gifted. Means God has given me some extra abilities. I am using this for the purpose of making human life more good. And from last 2010 to 2023, we are working on a single concept project, that is how to do something good in for the water conservation, water saving, and how to make a easier life of your agriculture farmer, our annadata. So coming to point, from 1998 to 2010, what we done a lot of different type of job. For example, just Vilas sir told us I have done some electronic weighing scales. So I manufacture electronic weighing scales and electronic filling machines, then gas recovery units. Gas recovery units is a very innovative product at that time. See, whatever when the AC mechanic is doing some job, so he release that gas into air. We used to make machine and recover that gas from that air conditioning device or car, and reuse again. So that journey started from there. 3R, reuse, recycle, and reclaim. So same way, then we switch over to some other products, that is battery saving devices. So we done a lot of work on the battery saving segment. As on today also, we have 2 to 3 products, but not focus on marketing, not focus, but that products are
used to save your lead acid batteries and give a life of minimum one more life. I just give an example. If you using any inverter battery from in Pune or any other part where the load shedding or nowadays load shedding is not a problem, but at that time 10 years to 12 years back the load shedding was a great problem. So batteries are a very good business and they are consumables. So what to do to make their life more? So we develop one product called battery desulfator. Then we tie up with what company called Battery Services International in USA. And for that, I am a technical representative for that company in India. So in that journey, what we done, we develop some products which can give more life to your battery. And out of that, I am the first person in Asia who are able to develop battery watering system. So battery watering system means the manual watering system will be thing of past. So that product is now with Mr. Kichu Krishnan. He is in Bangalore, so he is handling that project. So I was the technical representative for that. So now coming to our main subject, what we do in water. Okay, so my product name is Cell-Safe Electronic and Magnetic Water Conditioner. So before to that, we need to understand what is electronic water conditioning and what is the methods of water purification as on today. So as on today, mainly there are three methods. One is your RO. What way we are in other than metro, lot of people are using in Pune and outskirts of Pune. People are using RO. RO is a reverse osmosis technology where you will get a very good drinking pure water. RO is not bad. So that is a myth in the market ki RO remove everything, so it is bad for health. It is not the actually, it is not the truth. Because see, the rainwater is having completely zero hardness and RO is doing the same bit. RO don't know what to remove or what to not remove. So it is the only objective to remove everything whatever the other than water. So that's why RO is a technology which is giving only limited for the drinking water segment. So drinking water, RO is a very widely popular because it is very simplified, very economical, and as of today the ROs are good quality. ROs are available even for 6,000 to 7,000 rupees. The only problem with RO is its limitation for the drinking water, and it is not useful for bulk water. And another problem is the maintenance. Maintenance cost is very expensive. For any RO, the maintenance cost per year is not less than 2,000 to 3,000 rupees. So that is one method. Another method in market for bulk water treatment going on, it's called as the salt-based resin softener. So salt-based resin softener means there is a powder type material media called anion and cation, and when you pass your water, your hardness will get removed. Your hardness will get removed and your water will be high TDS. It will have more salts, but your hardness will be salt. So something like that ki your water will have more salts, but that salts are mainly sodium, not calcium and magnesium. So in that way the water gets soft. And it is a chemical, both methods are called as water purifier or water purification or chemical softeners. But now the third method. So third method, that is our we have the patent for that. That is Cell-Safe Electronic and Magnetic Water Conditioner. So what we do in water conditioning. So in water conditioning, we do not remove anything, we do not add anything, we do not exchange anything. What we do, we create electronic and magnetic waves outside the water, and because of that, calcium and magnesium will lose its bonding ability. Now please note, in our water we have four type of salts. One is your one is your calcium, magnesium, sodium and potassium. Then why sodium and potassium? Sodium and potassium are not problematic for us because they don't have any sticking ability, bonding ability. They cannot stick to any surface or bond themselves to make hard scale. But calcium, magnesium has that ability to stick to any surface, bond to themselves and make hard scales. And here the role of electronic and magnetic water conditioner comes in the picture. We remove the bonding ability, not the salts. So again I'm repeating one line. We do not remove anything, we do not add anything. Whatever we do, we make it from the outside. And that is why there is a one more technology called catalytic water conditioner, but we don't adopt or we do not work on that, because when there is a physical contact with water,
physical contact with catalytic water conditioner, so there will be a problem of cleaning and maintenance. And in India, the people are not do it yourself, so anything in maintenance, it is a thing of very difficult for them to do any regular maintenance or regular replacement or cleaning, etc., etc. That's why we wanted from 2010, from the day first, we wanted to do something which will not require any maintenance type, and that is we have successful 100%. Electronic and magnetic water conditioner are doing their job. So I'm coming to my second slide, like this thing. If you have any audible issue, and then let me know so I can correct. So this is my own quote written by me: best quality does not mean expensive, it is the passion you wish to deliver. We provide almost export quality product, but that are not expensive, because it is 100% make in India. And for me, my statement and my mission is very simple: a technology does not mean it should be percolate to end customer, it should be available at reasonable cost, then only a technology can exist. Otherwise, there are a lot of things in the market in world which are very something like our iPhone. It is very very expensive. That's why even though it is hardware and software is very good, but it is not affordable to everyone. So same way, now coming to this is our product. See, you can see the product here. So this is called a water conditioner. So in this water conditioner, just see the cursor. These are the 3 cylinders we are using to this is called a multi-flow design. Our patent is on that. And this is the electronic generator. So that electronic generator, it gives the signal to our this unit. So basically our machine contains only 2 raw material: this water cylinder and this signal generator. And using this signal generator and using this signal generator and using this water cylinder, we can give flow rate from 7,500 liter to even 2.5 liter, even infinite flow rate. We can use infinite water cylinder, and we can give you infinite flow rate. The most practical model in the market is called as this 3 cylinder and 2 cylinder model. So that is basically used for agriculture in 5 HP pump and 7.5 HP pump. But please note, our application does not only limited for agriculture. It is useful for domestic also, it is useful for RO plants also. Rather, I will say, as on today, the applications are so vast, instead of where to use it, we always say where not to use it. So where we cannot use this application, that is the Mumbai metro area or Mumbai Pune area, where the people are using very good quality water for domestic application. But at the same time, if you are using that water for gardening, there our product comes in the picture. So coming to the next slide. So we are the sole proprietorship firm established in year 1998. Since the company grows from one garage to we have a now 16 square feet our own row house. It is worth approximately 1 CR in Khargar, and we are the owners for that. Now coming to our focus and vision. Our focus is very clear. Whatever we do, we wanted to do in next many years and last 12 years, we wanted to do only simple one thing, that is perfecting water conditioners. So water conditioner technology is very wonderful technology for bulk water treatment, but the awareness is very rare. So we wanted to do very perfection in water conditioning. And as of now, we started from 2010 1.0 version, we reached to 10.0 version. So that is possible only because we are doing only one thing: perfecting water conditioner, water conditioner, water conditioner. This is the problematic area of all over India map. If you see, there are this sky blue color area, these are the soft water area. But other than all the area are completely very hard and very hard and moderately hard. But this is an old map, but actually as of now, everywhere in India the water is extremely hard, other than this Jammu Kashmir and northeast area. But everywhere, because what is the parameter for hardness level? So if you have a TDS level more than 180 ppm, the water is extremely hard as per WHO. For drinking application, it is limited to 2500 ppm. For agriculture application, it is limited to
2000 ppm. But the practically, if you technically say, the water is hard if your TDS is more than 200 ppm, and the condition is so bad. Your Krishna river water is 350 ppm, your Ujni water, which is a lifeline for Dharashiv and Solapur, the TDS level is more than 900 today, and hardness level is more than 400 today. So in very short, the water in all over India, rather all over world, is extremely comes under hard condition. It is hard. Only thing is that people are not focusing on how much hard they are just comparing that the my water is less harder than the other water. But actually, just 3 days back I visited Davangiri. The everywhere the water TDS is more than 1000 ppm, even in city borewell also. So the water comes 1000 ppm. You can just imagine ki something like that, ki compared to Mumbai or compared to your Pune, the water is 15 to 20 times more hard. So what we do in physical water conditioning, we do a simple thing. We physically treat your hard water without any recurring cost, and user will get soft water, which is nothing but a miracle for agriculture, domestic and industrial use. So wherever you wanted to use this water, it can be treated with electronic water conditioning, magnetic water conditioning. It is our patented design. And coming to next slide. Our focus is in agriculture. So why we are focusing in agriculture only, and why less in domestic and less in industry? The reason is ki in industry you can use some other application, other types also. You have the budget, you can use RO, you can use DM water. There are people who can do the maintenance and everything. But in agriculture the situation is completely different. The main issue is agriculture, the water consumption is very huge. A average farmer of 10 acre or 5 acre also, he need 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh liter per day. Per day water is required. So even he is using drip irrigation or sprinkler, then also something around 1 lakh to 2 lakh liter water is required. And the main issue is that what the benefit he is going to get from that agriculture crop, and compared to that how much he can spend. So that ratio is a difficult in agriculture, because if you see a sugarcane crop also, 1 kg sugar required 3500 liter water for production. I'm talking about sugarcane yield, sugarcane processing, and final your sugar factory, everything. So 1 kg sugar required 3500 liter of water. So it is not like that ki water is wasted. It is completely recycled again and again. Your water gets inside this thing, your soil, and it is again reused. But the thing is that, and what is now coming to point ki why this problem are started in agriculture. So the agriculture, the problem started is because last 25 to 30 years we are using water, but actually this problem of soil problem or water problem and water hardness, the problem is not a natural problem, it is a man-made problem. Just go to 1980. Before 1980 there is nothing, no method is available to use this to take this water from your ground level. Whatever we are using is a boil moat or Kuwait or like that any, and the people are not able to even get 20,000 liter water per day, per day time. So because it is used by a boil or other any moat methods. So that's why the water quality is very good. After that the first came into picture, that is a Kirloskar oil engine, and after that it goes on. And as of now the water the borewell, the people are digging the borewell like that in Sangola district, Solapur, they are doing for 1200 feet, and in Tamil Nadu they are doing 2600 feet. Means their advertisers saying ki we can go up to 2600. And my friends, the members, they are not able to use any pump. They have to use a compressor. So how they are using, they are compressing the well and they are taking the water. Just imagine what type of quality of water they can get at 2600 feet. Because in Maharashtra, even for 200-300 feet also we are getting a very extremely hard water. So this solution is going to, for agriculture we are focusing, because agriculture, the market is used, business is used, and the requirement is used. Means if I focus on 3 segment,
90% market we get from the agriculture, because in agriculture there is no alternative. You cannot use RO, you cannot use softener. The only method possible is physical water conditioning. And in physical water conditioning, the results are completely amazing, miracle results. I am going to come to that. So this is my first case study, Vittal Pawar, Solapur. He's invested something around 70,000 rupees at 6 years back, and as of now, it is a 6 years old. Now his return of investment is more than 1 CR, because he is having 30-acre land, and his ganna crop, sugarcane crop, is increased from 55 tons to 80 tons. Then the another case study is just sorry. Another case study is Subhash Gangtade, a grape farmer, and in last 4 years he is saving 50% water, and he is, yes, correct, 50% water. Now coming to this point, why this water saving is possible. So see, in any crop now, water requirement is mainly required to give moisture to your soil, and the moisture is absorbed by your roots. If your roots are much higher, then you can have less water, and you can have same crop in less water. I'm just giving one example. I forgot to give that example. Ki, which is the best water in the world, and what are the other waters? So the best water in the world is rainwater. So rainwater is highly soft. It is have a TDS of 60 ppm. But the main thing is ki your this TDS is because of some carbonic acid reaction between CO2 and your water. But other than the hardness level of your rainwater is completely zero. Yes, my friends, it is completely zero. We have tested many times. The hardness level is maximum 1 ppm. That is because of some pollution. But otherwise, the hardness level is always almost zero, because it is a moisture, it is a steam. It is a completely pure water coming to that. And there is a nature, means I can say a nisargachi kimaya, ki if this type of growth is not possible from rainwater, then our all dongar mountain will be completely washed out because of rain. So there is a arrangement by nature itself. If you use this rainwater has a tremendous energy, which can give you immediate growth of some grass, and it can hold the soil. Otherwise soil will get completely ruined, spoiled with the water. Then another case study is this is from Ahmednagar. Again, same 35,000 rupees investment. I'm talking about the investment all because agriculture, the main issue is how much the investment, what is the return output. In our case, the return output is more than maximum 1 month to 2 months or one crop. Then this is a very good case study in Urmil Gala, Kutch. See what happened. Urmil Gala is a resident from Mumbai, so he is a almost an idol for Kutch people. So he all the way went from Thane to Kutch to do farming. So within first 2 years, he realized that water is so hard. His mission will not be complete. But because of our water conditioner, he increased his lease farming from 100 acre to 550 acres, and he is doing fantastic job. He is doing also Revulis drip irrigation also. And here for Kutch, we have a very good case study. There is a company called some Gold Agro, some name is there, and they are importing some water conditioner from the Russia. The cost of one water conditioner, that is also pure magnetic, was around 6 lakhs rupees. So for one site, we complete that order in only 6.5 lakh rupees and save our Indian foreign currency of more than 25 lakh rupees. And the technology is much better than what the Russian people are doing. They are completely only pure magnetic water conditioner, and our design is magnetic plus electronic. Then there is a Shubham Kansare study. I will I will share my number so I can give more information also. Then I'm coming to this. There are the results you can see. These are the normal water, treated water. So this development is possible with water only. We are not using any chemicals. We are not using any chemicals. Oh, sorry, we are not using any recurring cost. Then this is again a case study. It is from Jalgaon. It is a methi crop. So that crop with normal water, and the distance between two crop is more than 60 feet, because we because of some reason we kept that distance. And this is the
this is, I will take some 2 minutes on this. See, this is the one of the critical problem in all our world. Our soil are getting desaline, saline and saline. So this problem could be solved using this. Just see this key. This is the before the salinity soil due to hard water, and this is the completely desaline soil. If you remember, my friends and members, just 3 to 4 months back, Sadhguru Jaggu Vasudev has done a case study on traveled 30,000 kilometer, some very high number of countries, and to give a message ki save soil. So he just he just telling us the problem, but actually I am giving you a solution. Ki why this land soil gets saline. See, in any two particles, the two clay particles, the sodium and potassium cannot stick to any surface. That's why they cannot bond this particle. But calcium and magnesium, just imagine, just see to my hands, these are your two particles. So in between there is a gap, and we called it that air gap is there. But when this air gap is bonded by calcium, the soil gets saline, and day by day it will be more hard, and there are a lot of more than 1,000 2,000 hectares land in Sangli and Kolhapur, because of heavy usage of water, because of one crop, the soils are completely what we call it chopan or completely saline. Now if you have one rain, then it will be like a swimming pool. And for that, there is a factory called Sri Datta Sugar. From 10 years, they have spent more than 60 crore rupees liter, 60 crore money, and because of that, they are able to desalinate it. So what they are doing, they are just putting some pipes inside the soil, and that pipes are that is, they can carry that water, and they carry that water, and that water will be taken out to 150 kilometer, and it is connected to river. So that's so much of heavy investment is required, but the same thing, the same problem we can solve using our water conditioner only. These are again the crops. This is a wheat crop, treated water, non-treated water. Here the best part is this treated water is very high TDS water, 1800 to 2000, and this water is river water. So in that area, the river water is the only good source of water. These are the this thing. Now coming to point ki why people should come to us only. We are the only patented, we are the only company in India who got the patent, and we manufacture each and everything in house. Only just 100% make in India. There is some exception that I wanted to clear out. Ki, there are the permanent magnets we are using are not manufactured in India because we don't have facility. But in coming days, we all see that ki, silicon IC manufacturing is also started, and people are switching from China to other countries. So definitely that will also sort out. But as other than magnets, we don't have anything which can manufacture. We have our own development team. We don't have software, embedded software. We have own coding facility, and we have a team which can do this research for us. We have sound technical knowledge. So if anyone in asks 100 questions to me for water conditioning, I have 110 answers for that. Why TDS don't get change, and we are going to coming in question answer session also. So we have, and it is a old site, but I have total 25 years of innovative product invention and manufacturing experience. Out of that, 13 years experience I have in physical water conditioning only. So I'm coming to I have almost completed this. That I have some one more, just a minute, one more industrial site also. These are some videos also. Are you able to see?
का पानी यूज किया है हाँ नहीं दिसत नहीं है. और ये एक फायदेमंद मिनट. है। और इस व्यू में सेल से वाटर कंडीशनर का पानी यूज किया हमने और क्यों इतनी आवाज येतोय फक्त व्हिडिओचा. हाँ, हाँ, right. एक नंबर की। और जमीन की एक मिनट प्रयत्न करतो. और जो सफेद सफेद दाग गिरते हैं वो कम होने लगे और गेहूं की हाइट बढ़ने लगी। ये एकदम अच्छा रिजल्ट है इसका। तुम्ही हे शेअर बंद करून ते चालू करा. हाँ, हाँ, राईट. तुमचं नाही, ते रिझ्यूम शेअर होते आलंय. आता दिसतंय? नमस्कार किसान भाइयों, नाही अजून. मेरे खेत में गेहूं है मेरे तुमचा शेअरही बंद झाला नाहीये आता. बहुतेक एक मिनिट बघतो, प्रयत्न करतो. जो कि बहुत ही फायदेमंद है और इस गेहूं में सेल से ठीक आहे. ऍक्च्युअली मध्ये युट्यूब चॅनलला पुढे करू, कारण आता क्वेश्चन आन्सर वेळ कमी राहील आपल्याला त्यामध्ये. ओके, सो आय एम ऑलमोस्ट डन माय. आता this technology is also usable for industry also. I am just giving 2 example of industry, so that PPT is not with me in this laptop. So in industry now I will give one example. That is a solid example. We all know Verac Polymers is a company, sister concern company from Aurangabad. They are manufactured for Bajaj Auto Limited. Every part and every plastic part manufactured by is a Verac Polymers only. They have 35 units in all over India. Out of that Aurangabad unit, they are using this physical water conditioning. First 10 years it is imported from some US company Scalebuster, and after that 7 years we modified that system, and because of that in last 17 years they are not using a single chemical or single any chemical or any maintenance type. They are using just some chemical for the algae formation problem, but other than that they are completely maintenance free from last 17 years. This is a very huge case study for cooling tower. Then one more case study I have for zero liquid discharge plant in Kopoli. So they are using our water conditioner for their 19,000 ppm water, and the problem is that company is a solvent manufacturer company, so their discharge should be completely zero liquid discharge type plant. So one of the vendor is using our product for them as a addition treatment, and because of that product the continuous inline cleaning of their RO membrane is reduced from 1 week to 19 weeks, and in other case 1.5 week, that is 4 days, to even 9 weeks. So this is something that, and for our system there is a no maintenance, no recurring cost for next 40 years, minimum 40 years. So that is there. And one more case study is for RO plant in industry. Not in industry, it is for drinking water. So we all know a lot of places the people are using industrial drinking water. That is in more than 40 to 50% area the people are using jar. They are not using RO because RO is a recurring cost and they are expensive. So that's why the people started business for RO, that is jar. So in that jar business, we have provided a machine which will completely reduce the maintenance also, increase the life of your RO membrane, and increase the your use of anti-scalant is completely stopped. We have stopped 100% use also, but that call to be taken by the customer, not by us. But it is possible to completely reduce the RO maintenance. So here we need to understand what is a RO membrane. RO membrane is nothing but a special quality paper. It is a technology to convert your high-tech paper into RO membrane. So it is a completely, it is something like it has a very minor, very minute, very thin holes of 0.0001. So if these holes get clogged because of calcium and magnesium, it goes on reducing, and in there are some areas where the people are using 2500 TDS water for RO, and the RO membrane lasts for only 1 or 2 months, and now they are lasting more than 4 to 5 years because of our invention. And I am the first in world who is willing and who is able to make a small RO. I don't have the model, but I can just show that this is something mobile type, a small unit, which is costing 3,000 rupees, and it is giving you 100 liter per hour RO methods. So I'm done with my questions, my presentation. Now please have questions. I'm free for all the questions. So I can you can ask n number of questions. I can this thing answer the all. Thank you very much, Mr. Girish Chandane, Yeah, for a wonderful presentation.
this wonderful. Why I am saying this wonderful? Because I have we all listen couple of wonders here. For example, the last wonder you told that you are created a mobile RO unit, very Yes, small smaller unit. Yes. This is a really wonderful things. Then second wonder is the technology makes you use its electronics and magnetic for water conditioner. That is also interesting and different than others, which is a really wonderful thing, is better than technology, Russian technologies and many other technologies. So these are very good things you explain in your presentations. As well, your focus is, though your focus is agriculture, you have industrial products also, which has Yes. been used for used by renowned industries. And I'm really thankful to you for explaining all these things on Tech Forum platform, because Yes. this platform is made to share something new, innovative, and interesting things to the industry, and uplift that technology and your hard work to the market. Now, friends, question answer session is on. There are major of participant has reacted on a WhatsApp message also. There are a Yeah. couple of interesting things they explain in WhatsApp also. But I request one by one you introduce yourself and ask the questions. So Mr. Girish Chandani will able to Yes. answer you correctly. So question answer session is on. Please start with your name and introductions. नमस्कार. सौमित्र गोटीकर बोलतो मी. या बोला. हा, मराठीत बोलू ना सर? हो बोला ना. हा, वॉटर तुम्ही जे आता हे सांगितलं ना की पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर जार, त्याच्याबद्दल बोललात थोडंसं. तर त्याच्याबद्दल एक दोन प्रश्न, एक मुख्य प्रश्न, एक उपप्रश्न. मुख्य प्रश्न असा की तुम्ही जे म्हणताय ना की त्याचं आरओचं तुम्ही लाईफ वाढेल थोडक्यात, इन शॉर्ट असं दिसतंय मला दिसताना म्हणताना. तर हा कुठल्या स्टेजला तुम्ही टाकता, की रॉ वॉटरच्या पुढे ठेवता का काय, आरओच्या आधी का काय? आणि रॉ वॉटर पंपाच्या पुढे. रॉ वॉटर पंप ऍक्च्युअल मध्ये त्याच्यामध्ये एक मेथड वेगळी आता, ती गेल्या कित्येक वर्षांपासून म्हणजे याच्यावरून चालू झालंय, की आम्ही काय करतो की तुमचा जो रॉ वॉटर पंप आहे ना, रॉ वॉटरचा जो टँक आहे ना, त्या टँक मध्ये आम्ही कंटिन्युअस सर्क्युलेशन करतो. बर. आता इथे सगळ्यांसाठी थोडंसं एक माहिती करतो की डोमेस्टिक मध्ये वॉटर कनेक्शन वापरण्याच्या 3 मेथड आहेत. एक म्हणजे तुम्ही तुमच्या पंपाच्या आउटला लावू शकता, तुमच्या टँकच्या आउटला लावू शकता, आणि तिसरी सर्वात बेस्ट मेथड आहे जी कुलिंग टॉवर मध्ये वापरली जाते आणि इंडस्ट्रीमध्ये वापरली जाते, ती म्हणजे एक पंप लावून ना पाणी सर्क्युलेट करायचं, कंटिन्युअसली पाणी फिरवायचं वॉटर कंडिशनर थ्रू. वॉटर कंडिशनर मध्ये लिमिटेशन काय असतं? लिमिटेशन काहीच नसतं. ते तुम्हाला तुमचा फ्लो आहे ना, पाणी पाहिजे तेवढं पाणी जेवढा येईल तेवढं ट्रीट करून देतो. आता तुमचा जो पहिला प्रश्न आहे ना की कुठे लावता येतो, तर रॉ वॉटर टँक मध्ये सर्क्युलेट केलं तर दी बेस्ट. आणि तसं शक्य नसेल तर तुमचा जो रॉ वॉटर पंप आहे ना याचा आरओ प्लांटचा, म्हणजे तुमचा पहिला फिल्टर जो आहे सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, त्याच्या आधी. ओके ओके. आणि केवढं असतं, म्हणजे युनिट साईजला किती? नाही, युनिट साईजला छोटं असतं. त्याच्यामध्ये आमचं त्यातलं जे सर्वात स्मॉल युनिट आहे ना ते 7500 लिटर पर आवर आहे. आणि त्याचे मी तुम्हाला लेंथ सांगतो, अप्रॉक्सिमेटली इंचेस मध्ये सांगतो. अप्रॉक्सिमेटली 18 बाय 6 बाय 6, 18 इंचेस बाय 6 बाय 6. छोटे युनिट असतं, आपल्या लॅपटॉपच्या बॅग मध्ये डोमेस्टिक आरओ सारखंच. हा, डोमेस्टिक आरओ पेक्षा लहान छोटे त्याच पद्धतीचं वेगळं युनिट असतं. फक्त याला कुठल्याही प्रकारचा मेंटेनन्स नसतो. एकदा ते लावलं आणि त्याला पॉवर दिली की इट इज गोइंग फॉर वर्क यू लाईफ टाईम. सगळं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आहे त्यामध्ये. बरं. आता याच्यामध्ये अजून एक अशी गोष्ट की अनेक प्लांट असतात बॉटलिंग मध्ये, तुम्ही जारचे बघितलेत किंवा बॉटल्सचे पण बघितले ना, तर अगदी 10,000 20,000 लिटर पर आवरचे पण प्लांट असतात. साधारणपणे प्लांट असतात ते 2-3 4,000 लिटर पर्यंतचे असतात पर आवरचे. तर याला हेच युनिट लागेल का? असं आपलं सगळं फ्लोरेट वरती अवलंबून आहे. आपलं सर्वात छोटं युनिट आहे 7500 लिटर पर आवर आहे. तर तुमचं जे रॉ वॉटर आहे ना, साधारणपणे तुम्ही तुमच्या जे 3000 लिटर असेल ना त्याला तुम्ही दुप्पट करा, तर अप्रॉक्सिमेटली 6000 लिटर झालं तुमचं रॉ वॉटर कन्झम्पशन. रॉ वॉटर पर आवर कन्झम्पशन झालं त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये तुमचं 7500 लिटर मध्येच होऊन जाईल. आणि जे इंडस्ट्रियल प्लांट आहेत 10,000 वगैरे, 10,000 आहे, 20,000 आहे, त्यांच्यासाठी आपले पुढचे युनिट्स आहेत. आपण काय करतो की जो 7500 लिटरचं युनिट आहे ना त्यालाच फक्त ऍड ऑन करत जातो. आपला जो सिलेंडर आहे तो 7500 लिटरचा आहे आणि दुसरा पण 25,000 लिटरचा आहे. तर तो सुटेबल असेल तो टाकायचा आणि त्याच्याबरोबर ऍड ऑन करायचा. याचं नाव आहे मल्टीफ्लो डिझाईन. बरं. आणि आता एक उपप्रश्न अजून एक त्याच्यामध्ये की हे BIS अप्रुव्हल असतं सगळ्या ब्रँड्सना,
ISIचं ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं, तर त्याच्यामध्ये हे ट्रीटमेंट ही अलाउड आहे का किंवा अप्रूव्ड आहे का? नाही, ऍक्च्युअल मध्ये BIS मध्ये वगैरे सगळं गेलंच नाही. याचं कारण असं आहे की BIS मध्ये न जाण्याचं कारण म्हणजे काय की हे टेक्नॉलॉजीला कुठलं अशी गव्हर्नमेंटकडनं मान्यता, पेटंट सोडलं तर काहीच नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे अजून ते अवेअरनेस पण नाहीये. अजूनही राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू पण विचारतात की याच्यामध्ये वेस्ट वॉटर बाहेर कुठे पडतं, इतकं अज्ञान आहे त्यामध्ये. अरे त्यामुळे तो विषयच म्हणजे खूप हे आहे, म्हणजे ते अजूनपर्यंत पुढे गेलंच नाहीये. त्यामुळे BIS मध्ये वगैरे आमचे प्रयत्न चालू आहेत, पण ते म्हणतात की आम्ही स्टँडर्ड तयार करण्यापासून तयारी आहे त्याची, की त्याच्यामध्ये काय असायला पाहिजे, काय नसायला पाहिजे. तर ते हळूहळू होईल याच्यामध्ये. पण एक गोष्ट निश्चित करता येईल की BISच्या स्कोपच्या बाहेर जे आहे रॉ वॉटर, तसं पाहिलं तर रॉ वॉटर म्हणजे जमिनीतनं बाहेर काढलं आणि रॉ वॉटर नंतर ते आतमधला जो आपण बोलूया पाहिजे नंतर मग नंतर हे करूया individual. ना. मी तुम्हाला एक सांगायचं राहिलं तुमच्या प्रश्नामध्ये, उत्तराचं सांगतो की मित्रांनो, ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ना, ही कोणत्याही टेक्नॉलॉजीची रिप्लेसमेंट नाहीये, ती एनहान्समेंट आहे. ती रिप्लेसमेंट नाहीये. म्हणजे ही कुठल्याही आरो प्लांटला रिप्लेस करू शकत नाही, ETP ला करू शकत नाही, पण ती त्यांच्या याच्यामध्येच ना, म्हणजे एका कॅटलिस्ट सारखं काम करते. ती काही स्वतः घेत नाही, पण तुमच्या याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये खूप ऍड ऑन करत जाते. आता मी मगाशी सांगितलं ना की तिथे झिरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट मध्ये आरोचा मेंटेनन्स एवढा कमी झाला. तर तो का कमी झाला की त्यांचं जे स्केलिंग होतं ना कॅल्शियम मॅग्नेशियमचं, ते ते कमी स्केलिंग झालं. थांबलं त्यामध्ये. बरोबर. आणि एक महत्वाचा मुद्दा सांगायचा राहिला, ऍक्च्युअल मध्ये ना माझी जी लढाई आहे ना, आपली जी लढाई आहे ना, ती ऍक्च्युअल मध्ये यांच्या या आरो प्लांट वाल्यांबरोबर नाहीच आहे. ऍक्च्युअल मध्ये ती त्या लोकांबरोबर आहे की त्यांना हे सगळं नकोय, कारण त्यांचे सगळे बिझनेस आहेत ना ते कन्झ्युमर आहेत. इकडे मी तुम्हाला 1 मिनिट घेतो आणि तुम्हाला खरंच सांगतो की कसं चाललंय ते त्याच्यामध्ये. तुम्ही एक साधा विचार करा की तुमच्या सगळ्यांच्या घरामध्ये ना एक हे लावलेलं आहे, तुमचा आरो प्लांट, आरो प्युरिफायर किंवा साधा वॉटर प्युरिफायर लावलेला आहे. त्या वॉटर प्युरिफायरच्या खाली आधी एक तुमच्याकडे एक प्रे फिल्टर येतो की जो सगळा कचरा तुमचा थांबून टाकतो. पहिला जो मेन कचरा असतो, माती वगैरे, ते थांबून टाकतो. बरोबर आहे. आता तुमच्याकडे सगळ्यांकडे मी नक्की सांगतो, अगदी चॅलेंज घेऊन सांगतो, प्रत्येकाकडे 2-3 महिन्यानंतर एक माणूस येतो, ते कार्ट्रिज चेंज करतो आणि तो निघून जातो आणि तो काहीतरी 150-200 रुपये घेतो किंवा जे काय असेल ते मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे जे असेल ते. माझ्याकडे असा कोणीही माणूस येत नाही, कारण माझ्याकडे एक वॉशेबल मेम्ब्रेन आहे आणि तो वॉशेबल मेम्ब्रेन वापरल्यामुळे मी गेल्या 6 वर्षामध्ये पैशामध्ये कमीत कमी 5,000 रुपये आणि इन टर्म्स ऑफ मटेरियल मी 24 ते 25 कार्ट्रिज वाचवल्यात. त्या 24 ते 25 कार्ट्रिज या रिसायकल झाल्या नसत्या, तर त्याच्यासाठी एक वॉशेबल मेम्ब्रेन आहे. आता मी तो तयार करण्याच्या ह्याच्यामध्ये आहे, मला सपोर्ट मिळाल्यानंतर तो होईल. पण ही मेथड आहे ना, ही ऑल ओव्हर इंडिया त्याची जवळजवळ करोडोमध्ये रिक्वायरमेंट आहे, पण तरी ते होत नाही. तर का होत नाही त्याचं कारण, या सगळ्या लोकांचं मार्केट आहे ते कन्झ्युमर मार्केट आहे. त्यांचा बिझनेस कन्झ्युमर आहे त्याच्यामध्ये, की अशाच गोष्टी बनवायच्या ज्या कन्झ्युमर असतात. आणि मी त्याच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, की मी अशा गोष्टी बनवतो ज्या कन्झ्युमर नाहीये. ओके सर, चालेल. आता हा प्रश्न झाला असेल. आपण माझा नंबर मी दिलेला इकडे ह्याच्यावरती, त्याच्यामध्ये तुमच्या याच्यात ठेवला तर तुम्ही चॅट बॉक्स मी चॅट मध्ये टाकला आता माझा नंबर. आपण बोलूया, कारण मी एक युट्यूब चॅनल पण आहे माझा. येस नक्की. मिनरल वॉटर प्रोजेक्ट information.org. परफेक्ट. मित्र सर, थँक्यू माझं नाव प्रमोद देशपांडे. बस. थोडीशी याची केमिस्ट्री थोडी समजावून सांगू शकाल का? नाही, याच्यामध्ये केमिस्ट्री नाहीच आहे, याच्यामध्ये फिजिक्स आहे. याच्यामध्ये केमिस्ट्री अजिबात नाहीये याच्यामध्ये. म्हणजे सॉफ्टवेअरला वगैरे रिप्लेस करतं का? सॉरी, कॅन इट रिप्लेस सॉफ्टवेअर? नाही, सॉफ्टवेअरला रिप्लेस टेक्निकली करता येत नाही, प्रॅक्टिकली करता येतं. सांगतो, सॉफ्टवेअरला रिप्लेस होतं, पण टेक्निकली रिप्लेस होत नाही. कारण टेक्निकल म्हणजे काय, की तुमचं जे सॉफ्टवेअर पाणी झालंय त्याच्यामध्ये तुमचं सगळं कॅल्शियम मॅग्नेशियम पूर्णपणे कमी झालं पाहिजे. बरोबर आहे, म्हणजे हार्डनेस कमी झालं पाहिजे. पण आपल्या याच्यामध्ये हार्डनेस कमी न होता त्याची स्टिकिंग एबिलिटी कमी होते. म्हणून मगाशी म्हटलं की ऑट अबाउट फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री. तर फिजिक्स का, तर ह्याचा फिजिकल फॉर्मॅट जो असतो ना कॅल्शियम मॅग्नेशियमचा, तो चेंज केला जातो. कॅल्शियम मॅग्नेशियमचा फिजिकल फॉर्मॅट चेंज केला जातो. मी केमिकल इंजिनियर आहे. प्रोसेस इक्विपमेंट मध्ये कुलिंग करता बेसिकली हार्डनेसनी हीट ट्रान्सफर सरफेस जिथे हिटिंग कुलिंग होतं तिथे ते प्रेसिपिटेट होतं. बरोबर आहे. तर याच्यामध्ये आता मुद्दा असा आहे की ते टेम्परेचर डिपेंडंट प्रॉपर्टी आहेत सोल्युबिलिटीच्या. आता तुम्ही जे काय कॉम्प्लेक्स तयार केलेला आहे कॅल्शियममुळे किंवा इलेक्ट्रिकल चार्जमुळे त्याचा काय चार्ज फिनॉमिना बिहेवियर बदललेला आहे, त्याची सोल्युबिलिटी पाण्यामध्ये कशी असते याचा काही अभ्यास किंवा काही त्याची माहिती याच्यामध्ये काय आहे. एक तुम्हाला फक्त प्रांजळपणे सांगतो की या टेक्नॉलॉजी आहेत ना, या मी इन्व्हेंट केला असं नाही म्हणणार, मी त्या डेव्हलप केल्या असं म्हणतो.
इन्व्हेंट म्हणजे काय आहे की त्याचं बेसिकली अगदी मॅग्नेटिक वॉटर कंडिशनर आम्ही डिझाईन बनवलं, पण मॅग्नेटिक्स बाहेरून घेतली. हा, मला तुमचा जो मुद्दा आहे ना तो त्याला उत्तर देतो की तुमचा जो कॅल्शियम मॅग्नेशियम जो हीट ट्रान्सफर आपला गरम झाल्यामुळे पाण्यामध्ये चेंजेस झाल्यामुळे जे चेंज होतं ना, त्याच्यामध्ये काय होतं की विदाऊट फिजिकल वॉटर कंडिशन ट्रीटमेंट तुमचे जे कॅल्शियम मॅग्नेशियम आहेत ना ते कॅल्साइट स्ट्रक्चर मध्ये असतात. ते कॅल्साइट स्ट्रक्चर मध्ये असतात आणि हे टेक्नॉलॉजी त्याला ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर मध्ये कन्वर्ट करते. ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर मध्ये त्यांची पावडर तयार होते सरळ सरळ, आणि ती पावडर जी आहे ना, बोला, ती सस्पेन्शन मध्ये राहते का मग? सस्पेंडेड मध्ये राहते, ती कधीही कोणाला चिटकत नाही. मी तुम्हाला एकदम सिंपल एक्झाम्पल देतो की एकदा आम्ही कन्स्ट्रक्शन साठी एका माणसाकडे ते युनिट दिलं होतं, तर त्यांनी नंतर आम्हाला 2 ते 3 किलो पावडर पाठवली की सर याच्यामध्ये काय झालं ते बघा. ती पावडर आमच्याकडे आणल्यानंतर माझ्या याच्यामध्ये फेसबुकला व्हिडिओ आहेत की त्याच्यामध्ये आम्ही ती पुन्हा डिझॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला, ती अजिबात डिझॉल्व्ह झाली नाही, कारण ती ऑर्गनाइट मध्ये कन्वर्ट होते. आणि याचं एक आणखी एक्झाम्पल सांगतो की कोणत्याही हार्ड वॉटर एरियामध्ये तुम्ही जा आणि तुम्ही त्यांची टाकी बघा, त्या टाकीमध्ये तुम्हाला पावडर मिळणार म्हणजे मिळणार. ती मिळतेच पावडर त्यांच्यामध्ये, खालच्या टाकीमध्ये वरच्या टाकीमध्ये दोन्हीकडे मिळते. खालच्या टाकीमध्ये नाही, सॉरी, वरच्या टाकीमध्ये. आता प्रश्न असा आहे की तिथे वॉटर कंडिशन न लावता ती पावडर तयार करणारा कोण असतं? तर तुमचा पंपामध्ये जो इम्पेलर आहे तो इम्पेलर इटसेल्फ पण वॉटर कंडिशनिंगचं काम करतो. आणि तो वॉटर कंडिशनचं काम केल्यामुळे त्या इम्पेलरमुळे टर्ब्युलन्स तयार होतो, आणि त्या टर्ब्युलन्समुळे काही प्रमाणामध्ये तुमच्या क्षारांचं रूपांतर कॅल्साइट टू ऑर्गनाइट होतं आणि ती पावडर तुमच्या याच्यामध्ये जमते. आणि ती पावडर वाळवल्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर ती पावडर कधीही चिटकत नाही, ती पावडर कुठेही काही स्टिक होत नाही. तर थोडक्यामध्ये आपण जे करतो ते एकच आहे, आपण कॅल्शियम मॅग्नेशियम न काढता त्यांचा फिजिकल फॉर्मॅट चेंज करतो आणि त्यांची बॉन्डिंग एबिलिटी काढतो. तसं माझं एक थोडंसं गावठी उदाहरण आहे की तुमच्याकडे एक बंदूक आहे आणि त्याला 6 गोळ्या आहेत, तर ती 6 गोळ्या असेपर्यंत ती बंदूक आहे आणि 6 गोळ्या गेल्यानंतर ती तुमची काठी आहे. तर तसं याच्यामध्ये बॉन्डिंग एबिलिटी काढली की तुमची ती बंदूक आहे ती काठीमध्ये तयार होते आणि याच्यामुळे तुमचे प्रॉब्लेम. पण मग ड्रिंकिंग वॉटरला वगैरे ते कितपत ऍडवायसेबल आहे? ड्रिंकिंग वॉटरला आम्ही रेकमेंड नाही करत, पण आता कित्येक ठिकाणी असं झालंय की गावामध्ये तेच पाणी गरिबीमुळे आणि प्रॉपर्टीमुळे प्यायलं जातं. त्याच्यामध्ये आमचा इतका ज्यादा चेंज आलाय की त्याच्यामध्ये एक आणखी सांगायचं राहिलं की ड्रिंकिंग वॉटरमध्ये जे व्हायब्रेशन तयार होतात, जे वेव्स तयार होतात, त्या वेव्हमुळे आपला इकोला बॅक्टेरिया, डायफोरिया बॅक्टेरिया हे पण बॅक्टेरिया मेल्याचं उदाहरण आलेलं आहे. आमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये हायड्रोजन सल्फाईडच्या ज्या टेस्ट असतात, त्या हायड्रोजन सल्फाईडची जी ड्रिंकिंग वॉटर टेस्ट असते ती पॉझिटिव्ह वरनं निगेटिव्ह आलेली आहे. आणि सर्वात तुम्हाला एकदम अल्टिमेट उदाहरण सांगतो की हे इन्स्ट्रुमेंट लावल्यानंतर त्या गावामध्ये पहिली गावपाणी योजना आम्ही जी पूर्ण केली, तिला आता 90 महिने पूर्ण झाले, 90 कोटी लिटर पाणी त्यांनी काढून घेतलं. हे सगळे व्हिडिओ माझ्या युट्यूबच्या चॅनलमध्ये आहेत. तर ते सगळं ते झाल्यानंतर त्या गावातले 4 मधले 2 डॉक्टर पळून गेलेले आहेत. पळून गेले म्हणजे त्यांच्यासाठी पेशंट शिल्लक राहिले नाही त्याच्यामध्ये, कारण जेव्हा पाण्याचे काही प्रॉब्लेम होणार तेव्हाच तो जाणार आहे त्याच्यामध्ये आणि केस पेपर तयार होणार आहे. तर तो प्रॉब्लेम पण पूर्णपणे त्यातनं ड्रिंकिंग वॉटरसाठी सॉल्व्ह झालाय. पण ड्रिंकिंग वॉटरसाठी आपलं युनिट आहे असं आम्ही ऑथराइज सांगत नाही. याचं कारण ते आपण बोलू या विषयावरती, येस येस कारण मी स्वतः केमिकल इंजिनियर आहे आणि मग याचे कसे आहे की वेगवेगळे अप्लिकेशन्स आहेत. हो, तर जसं तुम्ही कुलिंग टॉवरची हलकी किंवा कुलिंग टॉवरची क्वालिटी बदलली, हो. तर ती कसं आहे की प्रोसेस इंडस्ट्रीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची क्वालिटी इज व्हेरी बिग क्रायटेरिया, आणि मग त्या प्रत्येक ठिकाणी काय होतंय, पाण्याची गरज आहे. तर तुम्हाला कुठे काही अशी मदत लागली तर यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी. नाही, डेफिनेटली ऑलरेडी आपण हे केलंय. म्हणजे Okay. मी फक्त इंडस्ट्रीमध्ये कमी काम करण्याचं कारण एवढंच आहे की सर, आमच्याकडे focus जो आहे तो आमचा हे आहे. फ्रेंड्स लिसन केअरफुली. आपल्याकडे आता 5 मिनिटं आहेत हो, आणि प्लीज बरेच प्लीज लोकांचे क्वेश्चन्स आहेत. प्रत्येकाने माझा नंबर तर, तुम्ही दिलेला चॅटमध्ये हो. किंवा मी तर आता वर्बली सांगतो. नेक्स्ट क्वेश्चन मला असं वाटतं की घ्यावा, कारण बोला. ते पण इतके इंटरेस्टिंग आणि इम्पॉर्टंट आहेत ना. बोला प्लीज बोला. कंटिन्यू, इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ अँड जस्ट May I have a moment, Mr. Chandra? Yes, Thank you please. for the presentation. Would you spare the time to have a face-to-face meeting? I suggest, Anil, that Yes, we sir. have a face-to-face meeting. This would answer a lot of questions and clarify a lot of doubts, and I'm sure it will be beneficial for all of us. Well, सर, येस येस. सर, प्लीज तुमचं नाव आणि हे इंट्रोड्यूस कराल? बेदरकर. येस येस. मला तुमच्या आवाजावरून लक्षात आलं. Sorry. गिरीश चंदने सर, बेदरकर सर हे इंडस्ट्रीमध्ये खूप जुने मोठ्या प्रमाणात काम करणारे आहेत आणि टेक फोरमच्या प्लॅटफॉर्मवरती नक्कीच त्यांच्यासोबत आपण मीटिंग ठेवूयात. अजूनही कोणाला इंटरेस्टेड असेल त्याच्यासोबत ठेवूयात, कारण तुम्ही काही वंडरफुल टेक्नॉलॉजी विथ कॅरेक्टर्स आणलेले आहेत. आता आपण लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
सतीश मेहता सरांनी मगाशी हँड अप केला होता. हम्म. त्यांना काही क्वेश्चन असेल तर विचारू. विश्वास हो, काळे सरांनी काही क्वेश्चन्स टाकले होते, तर प्लीज मी कंटिन्यू. सतीश मेहता बोलतोय. बोला. सतीश मेहता ऐकू येत आहे का? हो, येतोय. बोला सर. हा, नाही, माझ्या शंकांचं तसं निरसन झालेलं आहे. हो. पण तुम्ही जे गाव पातळीला जे पाणी आरो प्लांट असतात बरेचसे, हो. तिथेही तुम्ही बसवलेले आहेत. म्हणजे हे गाव पातळीला सुद्धा तुमचं अडॅप्टेबल आहे लगेच. सांगतो एक अर्धा मिनिटामध्ये कम्प्लीट करतो. मी ऍक्च्युअल मध्ये काय केलं, माझी पहिली गावपाणी योजना आहे ना, ती माझ्या डोक्यात म्हणजे मी हे केली आणि त्या अख्ख्या गावाचं पाणी केलं. त्या गावाचं नाव आहे लिंबोगोळे म्हणून. त्याला आता जवळजवळ 8 वर्ष व्हायला आली. आणि त्या पद्धतीने आम्ही आतापर्यंत 50 गावपाणी योजना पूर्ण केलेल्या आहेत. ही गावपाणी योजना म्हणजे काय असते की तुमचा वॉटर कंडिशन एक वेगळ्या पद्धतीचा वॉटर कंडिशन तयार होतो आणि तो तुमच्या गावाचं अख्खच्या अख्खं पाणी पूर्णपणे ट्रीट करून पुढे घेऊन जातो. हो. आणि तुम्हाला मग ड्रिंकिंग साठी फायदा पडतो, आणखी बऱ्याचशा गोष्टींसाठी फायदा पडतो. आणि एक ऑर्गनायझेशन आहे, मी ज्याच्याशी कनेक्टेड होतो. येस. आर्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणून इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे दिघीला. हो. तर त्यांचा जवळजवळ 2000 लोकांचा तिथं एकंदर कॅम्पस आहे. हो. म्हणजे जवळजवळ 1200 विद्यार्थी, काही क्वार्टर्स आणि ते संपूर्ण त्यांचा आरो प्लांट आहे त्यांचा. तर ओके. त्याला हे तुमचं सगळं अडॅप्ट करता येईल म्हणजे लगेच. त्याला आरो प्लांटला आधी लावलं ना, तर त्यांचा मेंटेनन्स कॉस्ट 99% कमी होतो. हो. त्यामुळे अंदाजे आता ही अंदाजे कॉस्ट किती येईल असं विचारायचं मला. म्हणजे 2000 साधारणपणे लोकांचं तुम्हाला सांगतो, कॉस्ट नाही काहीच हरकत नाही ना. तर ते शेवटी आज नव्हते तो काही असा हा प्लॅटफॉर्म हे नाहीये. त्यामध्ये कॉस्टिंग फार रिझनेबल आहे. माझं सर्वात छोटं युनिट आहे ना, ते म्हणजे आरोचं युनिट आहे ते 3000 रुपयाचं मी मगाशी सांगितलं. पण जे प्रॅक्टिकली जे 7500 लिटरचं युनिट आहे ते साधारणपणे 20,000 रुपयापर्यंत आहे. आणि माझं सर्वात मोठं युनिट आहे ते 1 लाख लिटरचं आहे, ते 75,000 रुपयापर्यंत आहे. आणि या सगळ्यामध्ये काही जीएसटी वगैरे बरंच इन्क्लुडेड आहे. पण त्या कॉस्टिंग मध्ये बरोबर. कुठेही हे करता येतं. अरे वा, व्हेरी गुड. त्यामुळे तो गावपाणी योजना सांगून ठेवतो. गावपाणी योजना हो. साधारणपणे ना 1.5 लाख रुपयामध्ये गावपाणी योजना पूर्ण होते. 1.5 लाख अरे रुपये वा. फॉर एन नंबर ऑफ, म्हणजे तुम्हाला दिवसाला 24 लाख लिटर पाणी पाहिजे असेल, तुम्हाला 24 लाख लिटर मिळेल. आणि आम्ही सर्वात मोठं आतापर्यंत युनिट डेव्हलप केलंय ना, ते 2.5 लाख लिटर पर आवर आहे. अरे वा, हो. बरोबर. तर ते करता येतं. आणि खूप म्हणजे मी एवढं भरभरून मला असं बोलावं असं वाटतं, याचं कारण असं आहे हो. की हे टेक्नॉलॉजी आहे ना, या टेक्नॉलॉजीचे इतके म्हणजे आता आमचा कॉन्फिडन्स लेवल असा आहे ना की कुठे वापरायची याच्यापेक्षा कुठे नाही वापरायची विचार करणं जास्त सोपं आहे. हो, थँक्यू. Yes. थँक्यू. अगदी Thank you, रिझनेबल sir. कॉस्ट आहे. आपण आता पुढच्या क्वेश्चन्सला जाऊयात. ओके, 11 वाजलेले आहेत. आपल्या टेक फोरमच्या ह्याच्याप्रमाणे काही लास्ट क्वेश्चन असेल तर प्लीज विचारा, अदरवाईज आपण समअप करूयात प्रोग्राम. ओके, once again I really thanks to Mr. Girish Chandane for wonderful presentations. There are many applications really waiting in the market. I can say Indian market using this Indian technology, and we can introduce you as a Tech Forum platform. We will introduce you. There is a huge agricultural group which we are connected with. Some of them are member. In the next few days, Chandane sir, we will introduce and interact with that group. So they will be directly benefited to you. Yes. As well. There are many industrialists who wants to interact with you one-to-one, and they have many different areas, industrial area questions and requirement. We Tech Forum will arrange your meeting with them also. And whomever wants can talk to me. My name is Anil Chaitanya. I'm a founder member of Tech Forum, as well as talk to Mr. Vilas Rabdeji. And once again, I thanks to everyone participating, asking the questions, and contributing this technology transfer activity using this Tech Forum platform. And friends, I declare this session is over, and we will meet in the next session in the next alternate Sunday by 11 o'clock with very excited subjects and the speaker. We will share you the updates now, and the session is, I declare as a session is over now.